row over the Indian delegation to represent the country in Lanka. Narayanaswamy says that the final list will take a week's time. DMK chief condemns the hike in power tariff again, gears up to address a public meeting on April 15th. Chennai dwellers indulge in a novel way of protesting right before the withdrawal, a beach cleanup. Health officials assure absolute control over swine flu, say there is enough stock of Tamiflu. Health posts up at airports and railway stations. Despite FEFC's indefinite protest, the Producers' Council decided to go ahead with their shoots with adequate police protection. Late evening, a lot has been happening both locally and internationally, and we will take you through all of that during the next 30 minutes as you are watching News Tonight with me, Linda Hercules. But first, a quick look at the national headlines. Odisha hostage crisis worsens as Maoists refuse to release the Italian hostage and called talks a farce. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee revises history syllabus, bans chapters on Marx and Engels. After 21 days of a strike, the jewelers finally call off the strike, demanding a rollback on excise and import duties. Following up on the leaked CAG report, NDTV visits the Housing Society. More trouble for NCP leader and Minister Chhagan Bhujbal. The Charity Commissioner orders an inspection into the institute building where he is a chairman. News in detail. The Union Minister of State in the Prime Minister's office, Narayanaswamy, has said that the final list of delegates to represent India for the all-party delegation visit in Sri Lanka will need a week's time. Recently, a petition in this regard was given to the Union External Affairs Minister S.M. Krishna. Commenting on the Tamil Nadu Chief Minister's demand to allocate the entire power generated in Kudankulam to Tamil Nadu, he stated that the Prime Minister is already looking into it. He added that he will request Manmohan Singh to consider Jayalalitha's plea in this regard, as he was aware of the power crisis the state has been facing. இரண்டு அணுமின் விலையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு 927 மெகாவாட் மின்சாரம் கொடுப்பதற்காக ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இரண்டு அணுமின் நிலையினுடைய அனைத்து மின்சாரமும் தமிழகத்தில் மின்சார பற்றாக்குறை இருக்கின்ற காரணத்தினாலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். அதை பிரதமர் அவர்களும் பரிசீலனை செய்து வருகிறார்கள். எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு குழு செல்ல வேண்டும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார்கள். அது இப்பொழுது மத்திய அரசுடைய பரிசீலனை இருக்கிறது. அதற்கு இறுதி வடிவம் இப்பொழுது கொடுக்கப்படவில்லை. அது இன்னும் அடுத்த வாரத்திலே அதற்கு இறுதி வடிவம் வரும். அனைத்து தரப்பு கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகளும் செல்ல வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். அது சம்பந்தமாக மத்திய அரசு இது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்கும். Well, the DMK chief Karunanidhi is all set to take on the power tariff hike with a series of protests his party has organized across the state. The DMK patriarch will address a public meeting to condemn the hike in power tariff in South Chennai on the 15th of this month. Party treasurer M.K. Stalin will also address a public meeting on the same date in Madurai. But that's not all. The party is also expected to hold protest demonstrations in all the district headquarters on the 9th of this month. Moving on, while the number of swine flu cases are on the rise, the Directorate of Public Health has said that the situation is well under control. The Directorate declared that the health workers who are deployed to handle swine flu cases will be administered with swine flu vaccines themselves, and that the general public will be administered with vaccines free of cost. Since at present only 25,000 vaccines are available, the Directorate has sought more from the central government. However, 4 lakh Tamiflu medicines are in store to treat swine flu patients. Health posts will be set up in airports and railway stations to check swine flu cases and administer vaccines. In a recent development from the Ramajayam murder case, reports have been found to establish connections between an AIADMK councillor and the suspects arrested. 7 police teams are probing the murder of K.N. Ramajayam, the brother of former Transport Minister K.N. Nehru. Reportedly, 2 people were arrested in connection with this case in Chennai.
Our sources also add that it has been found that the arrested suspects have allegedly been in touch on phone with Tuticorin Corporation's 9th Ward Councillor Shanti. Shanti has been taken to Trichy by the special police team for further investigations. Our crime correspondent contacted the Commissioner of the Trichy Police, Mr. Sailesh Yadav, and he has, however, not confirmed the reports. The police have also triggered a probe and formed special teams to nab the robbers who stole 3 kgs of gold from the employees of Muthoot Gold Finance. இப்போ விசாரணையில் என்ன தெரிய வருதுன்னா இதில் நிறைய துரி விசாரிக்கும் போது சில உண்மைகள் வெளில வந்தது. இந்த செந்தில்குமார் வந்து கடந்த சில மாதத்தில் கொஞ்சம் இந்த காசுகள்லாம் கொஞ்சம் கையாடல் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் பண்ணியிருக்காரு. இது கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் எங்களோட ஆனுவல் ஆடிட் நடக்கும்போதும் இந்த தகவல்கள்லாம் கொஞ்சம் வந்திருக்கிறது. ஆடிட் பண்ணும்போது எங்களுடைய ஸ்டாக் மேட்ச் ஆகாமல் சில கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்டையர் ராபரியுடைய அந்த ஒரு ட்ராமா எனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து ஸ்டாக் டேலி ஆகாமல் இருக்கும்போது அதை வந்து கவரப் பண்ணுறதுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்யான புகாரை கொடுத்து இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. ஆனால் சம்பவம் வந்து ஸ்டேஜ் மேனேஜ்டு. இவங்களாவே ஒரு திட்டம் போட்டு இப்படி போய் ஒரு காயம்படுத்தி அதெல்லாம் வந்து இந்த காயம்படுத்துறது, ஒரு கொஞ்சம் பொருளை இவங்களே வச்சுக்கிறது, கொஞ்சம் பொருளை எடுத்துன்னு போனவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் செட்டப். நம்ம போலீஸோ இல்லாட்டா விசாரணை அதிகாரிகள் வந்து அவங்களுடைய வருஷம் நம்புறதுக்கு வந்து இதை செஞ்சது. The complainant is the accused person in this case. Sindil Kumar, who sustained cut injury, lodged a complaint with the police saying he was waylaid by an auto driver and his accomplice and that 3 kilograms of gold coins went missing. The police registered an FIR and kick-started the probe. Initially, Sindil Kumar's statements were contradictory and hence the police accessed the call details of Sindil Kumar. And on further interrogation, Sindil Kumar confessed to have committed the crime. In fact, he confessed that he had staged a waylaying drama. On further information, police arrested the auto driver and his accomplice and Sindil Kumar as well. They have recovered some gold coins. Moving on, while FEFC is all set to go on an indefinite strike condemning the Producers' Council and demanding a steep increase in wages to the employees and workers in the industry, the Producers' Council has announced that they will go ahead with their shoots as per schedule. The council also met the state's DGP Ramanujam and sought adequate police protection for their shoots from tomorrow. The secretary of the Producers' Council stated that the strike called by FEFC will not affect them in any way. Sources say that the police have formed teams to monitor the situation and to prevent any untoward incidents during the shoots. பேச்சுவார்த்தை நடத்தினதா இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைக் இந்த 7ஆம் தேதின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணல, நாங்கள் ஷூட்டிங் நடத்த போகிறோம். அப்படி ஷூட்டிங் நாங்கள் நடத்துகிற போது தொழிலாளர் தோழர்கள் உண்மையிலே இந்த ஸ்ட்ரைக் தவறுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து யார் வந்து வேலை செஞ்சாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம். இதில் சங்கத்தை உடைக்கிறாங்க, பெப்சியை உடைக்கிறாங்கன்னு அமீர் பேசியிருக்காரு. இதில் அவங்களே உடைக்கிறதுக்கு போதும், இதுக்கு நாங்கள் தேவையில்லை. அதோட அமீர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு, இவங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பெரிய தகராறு அடிதடி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் போயிருக்காங்க, இவங்க எங்க ஒரு சங்கத்தை காப்பாற்ற போறாங்க, பதவி ஆசைலாம் சொல்லியிருக்காரு. சரி, அமீர் வாக்குப்படியே நாங்கள் தகராறு அடிதடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு இருக்கிறதே பிரச்சனை இருக்கும் போது நாங்க ஏன் அந்த பெப்சி உடைக்க போறோம்? Well, after 21 days since the indefinite strike, jewelers across the country have finally called it off. The decision comes following assurances from the finance minister on a rollback on excise and import duties on unbranded jewellery and gold. Jewellers Association met Pranab Mukherjee this afternoon after meeting Congress President Sonia Gandhi.
A formal announcement has now been made in Chandni Chowk, where all the delegations were meeting, and they formally announced that it's the All India Open from today itself. Remember, this comes as the delegations met with the finance minister this morning. They had a meeting for over an hour, where the delegation members who did attend the meeting spoke to me, and they said very categorically that Pranav Mukherjee went to the extent of saying that it's a gentleman's promise, and that before 11th next month, he promises that the rollback of the excise duty plus the tax collected at source above the cash purchases of 2 lakh rupees will be rolled back completely. He also said that there is no need for all these associations to get registered with the excise department. So very strong words coming from the finance minister, which have led the delegations to finally come out and make a public announcement and call for an All India Open now. Remember, after 21 days of harrowing times, really, for shutters being down, rallies and protests, and fasts, being people sitting on fast for across the country, there's finally some good news. And as this news has spread on, we now know that shops in Karol Bagh and across the national capital, at least, people are starting to open up their shops. Right before the withdrawal of the strike, jewelers sought a novel way to protest against the increase in import duty on gold and excise duty on unbranded jewellery. 500 gold merchants protested at the marina by way of a clean-a-thon by cleaning and removing garbage from the beach. They also organized a charity mission in a temple at Tinagar. Moving on, tourists as well as Chennaiites seem to throng the zoological park at Vandalur, as this happens to be a pretty long weekend. But on the other side, animals caged in the zoo are struggling to fight the heat. Though the zoo authorities have made special arrangements in setting up water pools, the facility doesn't seem to help. A new entrant to the park, a wild bear flown down from Africa, is constantly being fed with honey and other coolants, as the baby bear is struggling hard to adapt to the scorching weather of Chennai. Much national news awaiting you, but on the other side of the break, stay tuned.